صلی علی محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام وبنت رسول الله صلى الله عليه وآله إنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله تأذنني أن أكون معكما تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأمها بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء الأهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدهية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط للأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية الإكرام
ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدهية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصة وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصة من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكته واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. صلوات پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار دیگر صلوات. یہ وصیت ہے بی بی زہرا کی، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والی نہ آئے. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والی نہ آئے. دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والی نہ آئے. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والی نہ آئے. یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے. یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور
جلوانے والے نہ آئے۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں۔ یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں۔ ہائے تیری جگہ اس منبر پر ہے، تیری جگہ اس منبر پر آ جانے والے نہ آئے۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا۔ یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا۔ بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر نہ آنے والے نہ آئے۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ یا علی پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے۔ یا علی پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے۔ زہرا کو تیری اس حالت میں، زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے نہ آئے۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ ہائے یا علی میرے محسن پر گریا حق تھا جو چھین لیا۔ یا علی میرے محسن پر گریا حق تھا جو میرا وہ چھین لیا۔ یا علی مجھے مرتے مرتے بھی، یا علی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نہ آئے۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے۔ یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے۔ گردن میں تیری ہائے، گردن میں تیری ہائے،
تنگ رسن پہنانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ صلوات پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ زینب یہ ماں کی لاش پر کہتی تھی بار بار، اماں کہاں چلی، زینب یہ ماں کی لاش پر کہتی تھی بار بار، اماں کہاں چلی، دیواروں در اداس ہیں، گھر بر ہے سوگوار، اماں کہاں چلی، زینب یہ ماں کی لاش پر کہتی تھی بار بار، اماں کہاں چلی، جھولے کے پاس بیٹھی ہے کلثوم دیر سے، لے لیجیے اسے، کرتی ہے کب سے گود میں آنے کا انتظار، اماں کہاں چلی، بھیا حسن خاموش ہیں، شبیر اداس ہے، بابا کے پاس ہیں، دونوں کے اشک پوچھتے ہیں شاہ ذوالفقار، اماں کہاں چلی، اماں ہمارے کپڑے جو دھوئے تھے آپ نے، ہم نے پہن لیے، کیوں ہم کو لے کے گود میں کرتی نہیں ہے پیار،
اماں کہاں چلیں؟ زینب یہ ماں کی لاش پر کرتی تھی بار بار، اماں کہاں چلیں؟ نانا کا ذکر سنتے تھے شب بھر ہم آپ سے، تسکین پاتے تھے، راتوں کو کون روئے گا اب ہو کے بے قرار، اماں کہاں چلیں؟ اماں ابھی تو آپ تھپکتی تھی پیار سے، آغوش میں لیے کیسے کریں ہم آپ کے مرنے کا اعتبار، اماں کہاں چلیں؟ زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار، اماں کہاں چلیں؟ تنہا تو آپ نے ہمیں چھوڑا تھا نہ کبھی، اب بات کیا ہوئی؟ کیوں جا رہی ہیں چھوڑ کے ہم کو سوئے مزار، اماں کہاں چلیں؟ زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار، اماں کہاں چلیں؟ شاہد زمین لرزتی تھی، روتا تھا آسمان، ہر لب پہ تھی فغان، کہتی تھی جب تڑپ کے یہ زینب جگر فگار، اماں کہاں چلیں؟ زینب یہ ماں کی لاش پر کہتی تھی بار بار، اماں کہاں چلیں؟ اماں کہاں چلیں؟ بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. علی رضا بھی آ گیا، اس کے بعد پڑھاتے ہیں اس کو. علی رضا آ گیا. برائے خوشنودی بی بی فاطمہ زہرا بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جس کو خیر الورا سلام کریں، جس کو خیر الورا سلام کریں۔ عقل حیران ہے اس کو کیا کہیے، عقل حیران ہے اس کو کیا کہیے، پہلے 100 مرتبہ درود پڑھیں، پہلے 100 مرتبہ درود پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے سیدہ کہیے، پھر کھڑے ہو کے سیدہ کہیے، جس کو خیر الورا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ محمد وآل محمد۔ جنت کا شہزادہ پسر فاطمہ کا ہے، جنت کا شہزادہ پسر فاطمہ کا ہے، کہتے ہیں خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کا ہے، کہتے ہیں خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کا ہے، لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا اسے کوئی، لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا اسے کوئی، 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے، 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے، جنت کا شہزادہ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ آج کے بانی مجلس ڈاکٹر نیّر شمسی صاحب کی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔
میر دبیر کے مرثیے کے چند بندے ایک آواز بلند درود پڑھ دیں. جب اٹھ گئے محبوب خدا دار فنا سے، جب اٹھ گئے محبوب خدا دار فنا سے، ماتم کی صدا آنے لگی ارض و سما سے، ماتم کی صدا آنے لگی ارض و سما سے، سر پیٹتے تھے احمد مرسل کے نواز سے، ایک تہلکہ تھا فاطمہ زہرا کی بکا سے، نے رات کو نہ دن کو بکا کرتی تھی زہرا، بابا کے لیے پیٹ کے سر روتی تھی زہرا، بابا کے لیے پیٹ کے سر روتی تھی زہرا، فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا، چھاتی سے لگایا کبھی سینے سے لگایا، بالائے جبیں بوسے لیے اور یہ سنایا، لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا بایا، اب تم سے جدا ہوتی بطول عذرا، یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے، یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے، یہ کہہ کے کیا بند درے حجرائے اطہر، سب خرد و کلان کے رونے لگے بار، آواز سنی کلمہ طیب کی برابر، پھر کچھ نہ صدائی کا سب نے یہ رو کر، رحلت ہوئی بس آج رسول عرب کے، لو اٹھ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، لو اٹھ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، القصہ وہ دن ماتم زہرا میں جو گزرا، شب آئی کھلے گے سو سے دینے کو پرسا، شب آئی کھلے گے سو سے دینے کو پرسا، حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا، معصومہ کے ایک ہاتھ میں جو زخم لگا تھا، وہ دست بطولہ سمیدہ نظر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کا جگر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کا جگر آیا، کہتے تھے علی فاطمہ کے مردے سے یہ بات، بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات، فرزندوں کی گردن سے جدا کیجئے اب ہاتھ، رخصت بھی ہو اب زندوں کا اور مردوں کا کیا ساتھ، چلنے میں مسافر کے یہ
देरी नहीं होती, मैयत से सदाई के सेरी नहीं होती, मैयत से सदाई के सेरी नहीं होती। साहब मेरे बच्चों को छुड़ाओ ना खुदारा, खातिर से मेरे देर करो और गवारा, होवेगा मेरी रोपा एहसान तुम्हारा। बच्चों से ज्यादा मुझे कोई नहीं प्यारा, मासूमों से दम भर में बिछड़ जाएगी ज़ारा, फिर काहे को यूं सीने से लिपटाएगी ज़ारा, फिर काहे को यूं सीने से लिपटाएगी ज़ारा। जब उठ गए महबूबे खुदा, दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। Thank you. Assalamu alaikum mu'minin. Just one quick announcement. Today is the last Majlis of Sayyid Sadiq Qazwini, and we have moved our Sunday school as Zainabia Islamic Academy on Fridays evening, inshallah, from 6:30 to 8:30. Please enroll your kids. It will be starting from January 12th as the first semester. So loudest salawat up. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A quick introduction of Sayyid Sadiq Qazwini. I know I've announced it yesterday, but for people who was not available yesterday, I'm just repeating it. Sayyid Muhammad Sadiq Qazwini is a speaker with an interest in Islamic history and theology. Being raised in the holy city of Karbala, he studied in the Islamic Seminary of Karbala under the likes Ayatollah Sayyid Murtada al-Qazwini and Sayyid Hussein al-Qazwini, and currently continues his Hausa studies from Michigan. He graduated from UCLA with a degree in political science and Middle Eastern studies. Currently, he is part of multiple local and national organizations aimed at empowering Muslims, youth in North America, and serves as the executive director of the Shia Professional Association for Creativity and Education. With the loudest of salawat, I would request Sayyid Sadiq Qazwini to recite tonight's majlis. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد.
for the love of Fatima Zahra alayha salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For the love of the man who lost his beloved Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And to hasten the reappearance of our 12th Imam, Al-Imam Sahib al-Asri wa Zaman. Sallu ala Muhammad with the loudest of your voices. A couple of decades ago, a young man began attending the programs of the local masjid. After a few months, this young man approached the resident scholar and he asked him for an appointment. When the time for the appointment came, he went to the office of the scholar and he told him, I'm a recent revert to the religion of Islam. And the more the time passes, the more I fall in love with this religion. But I've been facing a problem and I'd like your help with it. Of course, what's your problem? My problem is that I've been wanting to get married. And I got to meet a person, a sister from the community, who's also interested. But the problem is that the parents are refusing. Would you be able to call the parents and vouch for me? So the scholar tells him, I will see what I can do. A couple days go by. The scholar calls this young man and he tells him, I'm sorry, I did what I could, but they refused. But don't worry, we'll try together to find you a suitable wife. He tells him, Sayyid, if I don't marry her, I don't want to get married for the rest of my life. It's either her or nothing. So this young man persisted, did his best, knocked on the door every day until the parents were convinced. And they got married. Now this scholar says that was the last time I saw this young man. Fast forward to 25 years. I get a phone call. Sayyid, remember me? Yeah, of course I remember you. My wife and I would like to come to your office for an appointment. Of course. They knock on the door. They sit. The wife is crying, sobbing, tears on her eyes. And him, emotionless. No emotions whatsoever. What's wrong? The wife says, Sayyid, after 25 years of living together, of raising kids together, of living in harmony together, he now wants to divorce me. Is that true? Yes. And not only that, but Sayyid, do you know that he has fallen in love with his co-worker and is divorcing me because of her? Is that true? Yes. Not a single word more, not a single word less. Yes. Sayyid looks at him and tells him, weren't you the man who said, if it's not her, I will not marry again? What happened? He tells him, Sayyid, I fell in love. I fell in love. And I don't want her anymore.
And he insisted and insisted, and he ultimately got a divorce. The Sayyid refused to give him a divorce, but he went to a different scholar and got a divorce. Now, this tragic story is only a small example of how many broken families we have in our society. And the reality is that most reasons behind our broken families are for trivial reasons. For reasons that shouldn't be reasons. Many families in our community are broken without a divorce. The family's together, they live together. But when you look at them, you see that the family is broken. The son does not speak to the father, and the father does not speak to the mother, and the mother doesn't speak to the daughter, and the siblings are not on good terms, and the family is broken. And we live in a day, we live in a society in which the very essence of the family, of the traditional family, is under attack. It's already hard to establish a family. It's already hard to maintain a family. And there's a war against the traditional family. Truly a war. The very essence, the bedrock of our community is at stake. If you look at the definition of the word family in Arabic, it's usra. The word is usra. If you open the dictionary, you will see that the definition or another meaning of the word usra is ad-dir'ul hasin, an immune shield. Because the family is supposed to be an immune shield. But unfortunately, our families, when they're broken, they're no longer an immune shield. They can no longer protect you from the dangers of society. Therefore, in the short few minutes that we have today, let us look at some of the examples or some of the reasons as to why many of our families are broken. But before we do that, we need a loud salawat. Now someone might say, Sayyid, I have a good family. I'm on the best terms with my wife. I'm in the best terms with my kids. Why are we talking about this? Well, the reality is that if you are not facing it, and inshallah most of us here are not facing this, many others are. And if we as a community do not tackle this together, do not address these issues together, do not recognize these reasons together, then we ultimately as a community will fail. It's already difficult to live as a Muslim in this nation, in this world. It's already difficult. So if we lose our families, we lose everything. And who knows, even if we are in the best of shape as a family, does that guarantee in the next few years that our family will remain like that? No. So we need to acknowledge and realize some of the reasons as to why our families may be broken in order to fix it. The first major issue, brothers and sisters, in my humble opinion, and it might be wrong, is the increased sense of individualism. Everyone is focusing about what? About themselves. I only care about me and me only. I don't care about what my parents want.
or need. I don't care about what my siblings may need. I don't care about my wife. I don't care about my children. I only care about my interest. If the interest of my kids and my wife and my parents align with my interests, then great. If not, then I'm getting what I want. And we live in a society in which our kids, our youth, are being taught that the primary focus of an individual should be themselves and themselves alone. What matters in this world is you and what you want, not what your family wants, not what your society needs, not what your community needs. It's all about you. And they ingrain that thought into our kids, into our youth. They tell them that if you want to be successful in this life, don't start a family. Don't start a family early. Focus on your career. The family can wait, but your job won't. And they frame it in a paradox in which you can either be successful by not having a family, or you have a family and you're considered to be a failure. And therefore, you see many of our youth who are at the age of marriage, who should get married, but the response is, I can't. I have to study more. I have to get a job. I need to become financially stable in order to get married. And you might be thinking, these are all logical reasons. These are all valid reasons. Some of them are. But the vast majority aren't. And I'll explain. When Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran says, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. And one of His signs, Allah, the Almighty, is telling us that one of His signs is what? That He created amongst us wives, spouses, that we find tranquility in them. We find serenity in them. We find peace in them. Allah is telling us, if you want peace, if you want serenity, if you want tranquility, start a family. You will not find it anywhere else. That's one of the signs of Allah. Now, what happens when we neglect the signs of Allah? When we neglect establishing a family? You will see that people will still be in relationships. You will see that many of our youth will fall into haram relationships because Allah knows our nature. When you reach a certain age, you will need to be in a relationship. So you either do it in the proper way, in the way that Allah subhanahu wa ta'ala has made, or you do it in the wrong way. And that's why you find that many people fall into haram. The marriage rate in the United States over the past 50 years, has went down by 60%. Does that mean that the amount of relationships have gone down? No. It just means that marriage has gone down. The rate of those who remain in a relationship without marriage is 33% in the United States of America. 1 in 3 relationships won't get married. You know what that means? Not that it's just haram and it's zina and it's haram. No, that's true. But when Allah subhanahu wa ta'ala makes something haram, there is a reason behind it.
And you know what the implications of that is? The implication is that 25 million children in the United States live without their biological father. Because the moment there's a fight in that relationship, what happens? The father leaves. They're not bound by anything. There's no contract. There's no marriage. There's no religion that binds them. You have a fight, you leave. I don't care about the kids. And you have a generation of kids being raised without a father. And what happens? You see them grow up with all sorts of problems and all sorts of issues. And unfortunately, even those who get married, the divorce rate in this country is 50%. 50%, brothers and sisters. Out of every 2 weddings that you attend, the rate is that one of them will not last. By the time I get down from this minbar, statistically speaking, there will be 100 divorces in this country. That means that 100 families are broken apart in a span of 1 hour or less. And this is all because of the mentality that this civilization feeds us. And many of us think that this issue will not reach our communities. But I'm sorry to burst the bubble, it has already reached our communities. Many of our youth are entering into haram relationships. Because the nature is, the reality is, if they don't get married and do it the halal way, they're going to fall into the haram. They will. There's no escape. So even if they don't have the mentality that I don't want to get married, they truly want to get married, but they think to themselves, how will I sustain a family? It's expensive. And mashallah, with the inflation rates these days, a quick trip to Costco will cost you whatever's in your wallet. Right? It's expensive to raise a family. And it's a valid concern. But Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran says what? He says, إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. I ask you a question. If someone comes up to you and tells you, I'm a rich man, I'm a millionaire, and if you ever have a problem, call me and I'll take care of you. No need to worry. Will you ever worry after that? Will you ever worry? No. Allah in the Quran, the creator of this universe, the sustainer, the Lord who has given all of us all our wealth, tells us in the Holy Quran that if you fear and if you do not get married because of money, don't worry about it. I will take care of you. إِن يَكُونُوا فُقَرَاء. If they are poor, يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah will give them the sustenance. One day, a friend of mine, who I got to meet over the past few years, he tells me, Sayyid, I was living in Alabama. And at the time I was working in a gas station. And I had the TV on. And I was listening to a lecture by your grandfather. Many of you might know my grandfather, Ayatollah Qazwini. So he has a series in which he does tafsir al-Quran in the shrine of Imam al-Hussein alayhi salam. So he was doing tafsir of this ayah.
He says, at the time, I was working at a gas station, living on minimum wage. I didn't even have a green card. I was undocumented. And I listened to your grandfather, and he says, if you're worried about money, don't worry about money. Allah guarantees it to you. Get married. He says, the moment I heard it, I picked up my phone, I called my mom, I was like, Khalas, mama, we're doing it. We're getting married. I'm getting married. Find me a wife. He says, within a week, I get engaged, I get to know someone, and then we ultimately get married. He said, Sayyid, this marriage didn't last. And it had 99 problems, but the one problem that I did not have was finances. Because Allah subhanahu wa ta'ala promises you. And if you get married with that intention, that I will have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, then there's no reason to be afraid. Allah subhanahu wa ta'ala will take care of you. That's one of the reasons why many of our youth don't get married. But if they open the Quran for a second and think, they will realize that Allah subhanahu wa ta'ala is there for them. But this mentality of individualism, if we're not aware of it, if we do not tackle it, then it will continue to spread. It saddens me to see that many people within our communities, and you'd be surprised, who send their parents to nursery homes when they grow up. The mom, the dad who took care of you, who brought you into this world, who fed you, how can you put them in a nursery home? I have a job. Who cares if you have a job? Quit your job. You see, when we talk about individualism, when everyone thinks just about themselves, that's what happens. But if they sit down for a moment and think, if I put my parents in the year 2023, if I put my parents in the nursery, what will my kids in the year 2050 do to me? They might just throw me in the streets. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ. We have advised, given will, emphasized to the human being to take care of your parents. That's the least we could do. So number one, the increased sense of individualism. The second reason, صلوا على محمد وآل محمد. And this is the addiction of our era, is social media. How many times have you been on a table with friends or family, and rather than talking to one another, everyone's on their phone and they're just scrolling? The mom, the dad, the sisters, the kids, they're all sitting on the table, but they're not together. They're physically together, but mentally, they're not. The kids are on the iPads, the mom's on WhatsApp, the dad's on Facebook, and the family's broken. If you as a parent don't make time to talk to your kid, someone else will. The teacher who doesn't believe in Allah will. The friend who's not religious will. And you lost them. They're gone.
And unfortunately, many parents these days don't even know what their kids are looking and learning from on these devices. They think that they're doing their kids a favor by buying them the iPads or the iPods or the iPhones. But in reality, if you don't know what your kid is viewing and doing on those apps and on those devices, then you might be in for a surprise. You might be in for a surprise. The reality is that most parents don't know what their kids have on their phones. And because of all the technological advancements, it's almost impossible to keep up. Every day there's this new app. And you don't even know what's happening. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi salli ala ali Muhammad. In a hadith that we all know, he says, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." A person is on the religion of his friend or her friend. And the biggest friend for our kids these days is the iPad. But what's happening on the iPad? The parents don't know. Last year, there was a report that the most influential figure for boys under the age of 16 was who? Who? Andrew Tate. I guarantee you that there are parents in this hall that do not know who Andrew Tate is. And if you don't know Andrew Tate, chances are that your kids know Andrew Tate. And chances are that your kids love Andrew Tate. And chances are that they've learned so much from Andrew Tate. Now, some things that Andrew Tate says might be true. But some things that he says are absolutely false and are absolutely dangerous. And the fact that your son is being impacted and influenced by a man that you do not even know that he exists is a problem in of itself. Even if Andrew Tate was a ma'soom, it's still a problem if you don't know he exists and he is impacting your son. But the reality is he's way far away from being a ma'soom and he's influencing our kids. His language is ridiculously vulgar, full of curse words. His perspective about the world is often flawed. The other day, he tweeted that a real man needs to be ultra rich. Ultra rich, not just rich. Who here is ultra rich? So he's telling our kids that if your parent, if your father is not ultra rich, he's not a real man. And that leads the kids to begin to disrespect their parents, to not look at them in high regard. That's just a small example. But the main point, brothers and sisters, is that we need to know what our kids are learning. And that doesn't mean that you have to check their iPad every day, go behind their back and monitor them. No, it needs to be a transparent relationship. A relationship in which they come wanting to talk to you, wanting to ask you, to get your advice, not fearful. Because a lot of times, the kid is fearful of the parent. And when that happens, you're not going to be raising, in many cases, you will not be raising an obedient child. You will be raising a professional con artist. Truthfully. Because
If you are a strict parent, you think your kid will not be doing the things that he's ought to not be doing? No. They'll just become better at hiding it from you. And eventually, in many cases, unfortunately, the kids will have a very different reality from what the parents think. Because the kid is always escaping the mom and the dad. They never talk to them. And when they're in the room, when they get to the house, they automatically go to the room and they don't like to talk to the parents. And when it comes to college, you will see that they apply to every single school except the schools in their state. And the first thing that they want to do is escape and leave the parents. That's the reality. So the goal is to have a transparent relationship with the kids. A relationship in which they come to you thinking of you as a fun parent, as a kind parent. And even if they make mistakes, we work with them in kindness and politeness to fix that mistake. صلوا على محمد وآل محمد. Lastly, the last reason in this brief and not all-encompassing lecture of some of the reasons why our families are being impacted is the targeted attack on human nature. And that's the elephant in the room, in all of the rooms, is the LGBTQ movement. The things that they teach our kids in schools. It's abhorrent. It's abhorrent. A few years ago, it was LG, and then it became BT. And then now when I did a Google search, a quick Google search, it's LGBTQIA2S+. Don't even ask me what the 2S+ is. I don't even know what that is. And I'm not even interested in knowing what that is. And I promise you, by the year 2030, the entire alphabet will be there. But the reality is, brothers and sisters, that might be impacting our kids in school. Even if our kids are very aware, and inshallah they are, that this is all wrong, it's still normalizing it in their eyes. When they see these people, it's okay. We see all the time. They're normalizing it. And it begins by normalization, and then it grows from there. And they teach it to our kids. They teach it. And you as a parent in certain states have no right to object. If your kid is at the age of 13 in certain states, and they would like to transition and change their gender, you as a parent have no right to ban them. Or else they'll take your kid away from you. That's the sad reality that we live in. This group was 3% of the United States population in 2012. Now it's at 7.9%. In 8 years, in 10 years, it doubled. And it's expected within the next 10 years to grow by 20%. It's becoming a trend. It's cool to be part of that movement. 20% of Gen Z, those who are born in the late 1990s and early 2000, 20% of them are from that group. What do you think the next generation will be?
If this generation is 20%, the next generation is probably going to be 40%. And before you know it, half of the world's population, you do the math. Every June, you will see the flags on the buildings, in Target, in the stores, on the t-shirts, on TV. It's normalization. So our families need to be protected. Our children need to be safeguarded. And this is the difficult part. You ask, what's the solution? Well, the solution has to come from the community. It's not like I can sit on this minbar, tell you the problem, give you the solution, and all of a sudden, life is good. That's not the reality. The reality is that it needs constant work. It means that the parents need to be involved in the school boards. It means that the parents need to be vocal to the teachers. It means that the community needs to make their voice heard. It means a lot of things. And it needs continuous action and continuous work. And each community is different. Each community is facing a unique problem. Every state has its own rules. Every community has its own circumstances. And every community needs to be aware of it. Sometimes we're afraid of reality. So we block our ears, we close our eyes, and we act as if everything's normal. But sometimes you need to tackle the issue head on. And we shouldn't be afraid of speaking up, of saying the truth. Because first of all, your truth is coming from Allah subhanahu wa ta'ala and from the Ahlul Bayt. So you know you're on the right path. And second of all, it's your moral and religious duty. Rasulullah sallallahu alayhi wa alih, he says, الساكت عن الحق شيطان أخرس. Those who are silent when it comes to truth are silent shaitans. You and the shaitan are no different. Because you're not fixing the problem. And when we're silent, our silence will be perceived as giving consent and giving the okay. And at that point, we're perpetuating the problem. We're increasing the problem. And that's an issue. So we have to speak up. And we have to be active. If our community doesn't tackle this issue right now, or all of these issues right now, then trust me, it will get more and more difficult as days go by. If this topic was addressed 20 years ago, and we as a community worked to prevent it, then it might have been much better now. We're already late in the game. But inshallah, we have Allah on our side. We have the Ahlul Bayt on our side. We have Fatima Zahra alayha salam on our side. There needs to be targeted workshops, targeted events with a specific goal in mind. How do I fix this problem? How do I fix the issue of divorce?
How do I fix the issue of social media? How do I fix these issues? You bring professionals, therapist, who has the same belief system as you do. Not some sort of therapist that will agree with all of the other values that oppose Islam. And that's a danger. And we have to be vigilant. And we have to be strategic and work and think. So it's not just a solution that I can give from this minbar and all of a sudden this issue is solved. It's not like that. It's complex. The least we can do is to protect our family, our kids, bring them to this community, have them involved, ensure that they are responsible, that they care for this place, that in 10 years they will be filling this place. In 10 years, they will be running this place. On Friday nights, on Saturday nights, they should be here, not somewhere else. If they want to get to know one another, it should happen here in front of your own eyes, with your advice, with your guidance. Not at school or some party. And sometimes all that they need is just an opportunity. So let's give them that opportunity. Let's give them that resource. Let's be the resource. Let's be there for them. What do you want? You want to have a game night? Have it here in the masjid. Have it here in the Husayniyah. Bring your TV, bring your PlayStation, have it here. Because if they're not spending their time here, they're spending it somewhere else. And that's a risk. That's a risk. You want their friends to be from this community. You want their life to be revolving around this center, around the Ahlul Bayt alayhim as-salam. Just like how we all are. The goal is to center our lives around the Ahlul Bayt alayhim as-salam. We are gathered here today to commemorate who? The Lady of Heaven, Fatima Zahra S.A. And I want to take our hearts to the city of Medina. On this night, on a night like this, Fatima Zahra S.A. is spending her last night. On a night like this is the last night in which Al-Hassan and Al-Hussein and Sayyida Zainab have a mother in this world. Fatima Zahra alayha salam, on a day like tomorrow, 95 days. Only 95 days. This is the ummah. This is the ummah. They gave the daughter of Rasulullah only 95 days to live after her father. And she saw all sorts of oppression during these 3 months. She tells Amir al-Mu'mineen alayhi salam, Ya ibn Ammi, إنه قد نعيت إلى نفسي وإنني لا أرى ما بي إلا إنني لاحقة بأبي. Oh, Ali ibn Abi Talib, oh, cousin, I can feel that I am going nearer and nearer to my father as the hours go by. وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. And I want to have a conversation with you to tell you what's in my heart. But she tells him, I do not want to talk to you in front of the kids, for they will be orphans tomorrow. So Amir al-Mu'mineen alayhi salam asks Asma to take the kids and leave the house for a bit. The hadith says Amir al-Mu'mineen alayhi salam goes and sits next to Fatima
He holds her head and he places it on his chest and he begins to cry and she begins to cry. The hadith says they cry and cry until they both faint. And then he tells her, Usini ya bint Rasulullah. Tell me whatever you like, O daughter of Rasulullah. She says, Ya ibn ammi ma ahadtani kadhibah, wala kha'inah, wala khalaftuka mundhu ashartani. O cousin, I have never disobeyed you. I have never deceived you, O Ali. And he tells her, there is no way that you have done such a thing, O daughter of Rasulullah. And then he tells her, truly on the nights of Fatimiyya, the only thing one can think about is how Amir al-Mu'mineen is feeling. The man who lost his companion, his best friend, his mentor, Rasulullah, who had the Khilafah usurped from him. He's already facing great tragedies. And now he is facing the departure of his beloved Fatima Zahra. He tells her, وَقَدْ عَزَّ عَلَيَّ مُفَارَقَتِكِ وَفَقْدُكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهِ وَاللَّهِ لَقَدْ جَدَّدْتِ عَلَيَّ مُصِيبَةُ رَسُولِ اللَّهِ. He tells her, you have reminded me of the death of Rasulullah. What a tragedy this is, O Fatima. At the age of 18, you are departing me. And Fatima Zahra begins to tell her will. She tells him, إِذَا قَضَيْتْ نَحْبِي فَغَسِّلْنِي وَلَا تَكْشِفْ عَنِّي فَإِنِّي طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ. O Ali, when I depart this world and it's time for you to wash me, do it. Wash me, but do not remove my clothing, for by Allah I am purified by Him. And she tells him, pray on me, وَصَلِّ عَلَيْهِ وَلْيُصَلِّ مَعَكَ الْأَدْنَى فِي الْأَدْنَى مِنْ أَهْلُ بَيْتِي. And have my relatives pray on me. And this is the part that hits the most, that hurts the most. She tells him, وَادْفِنِّي لَيْلًا لَا نَهَارًا. And bury me at night, not during the day. وَسِرًّا لَا جِهَارًا. Secretly, when all eyes are closed, and ensure that my grave is hidden. I tell her, oh Fatima, I wish that I am able to go and stand at your grave and know exactly where your grave is, and pray under your beautiful dome. And she tells him, وَلَا تُشْهِدْ جَنَازَتِي عَلَىٰ أَحَدٍ مِّمَّنْ ظَلَمَنِي. And do not show my janazah and do not let them attend my janazah, those who have oppressed me. What kind of oppression did this 18-year-old girl face? She's 18 years old, brothers and sisters. When we think of Bibi Fatima, we think of an old lady, but she's only 18. What kind of oppression did she face? Fadak was taken away. Her father was taken away. The Khilafah was taken away from her husband. They even violated her in her own house. That is the oppression that Fatima Zahra S.A. faced. So Amir al-Mu'mineen (alayhi) he takes her to the Mukhtasal. Him and Asma, and he is washing her, and all of a sudden Amir al-Mu'mineen (alayhi) begins to cry and weep. Asma tells him, what is it? Oh Amir al-Mu'mineen. He tells him, I touched the place where her rib is broken. Later, in that day after she gives the will, Fatima alayha salam, she tells Asma, I will go to my room and do my supplications. If you
stop hearing my voice, then know that I have departed this world. Asma says, I continue to hear the tasbih and the recitation of Fatima Zahra, and all of a sudden it's quiet. I run to Fatima. I begin to think maybe she just slept. I go and I see that Fatima Zahra, O believers, have departed this world. All of a sudden, the door is opened and it's Al-Hassan and Al-Hussein. These two new orphans at the age of 4 and 5. They open the door. Asma goes and she tries to distract them. She says, I told them food is ready. I have made food. They tell her, oh Asma, when have you seen us eat food without our mother Fatima? She says, I begin to cry. Al-Hassan and Al-Hussein, Al-Imam Al-Hassan realized that something was wrong. He rushed towards the room of his mother, Fatima Zahra. He sees her laying on the floor, on the ground. He begins to kiss her cheek and he tells her, Ya Ummah, kallimini qabla an tufariqa ruhi ad-dunya. Oh mother, please talk to me before my soul departs. Al-Imam Al-Hussein alayhi salam, this 4-year-old boy, he goes and sits by the feet of Fatima Zahra alayhi salam, and he tells her, Ya Ummah, ana ibnuk al-Hussein. He says, Ya Ummah, ana ibnuk al-Hussein. كلميني قبل أن يتصدع قلبي. Speak to me before my heart stops. I tell him, oh Abi Abdullah, you were there next to Fatima Zahra when she died. Who was there by your side when you died on the sands of Karbala? Who was there when Shimr was sitting on your chest? Who was there when Sayyida Zainab was being beaten all the way to Sham? إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا Allah. All together with broken hearts, with tears, with sadness, with grief to Fatima Zahra, let us raise our hands and recite Ya Allah 10 times. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Everyone has something that they need from Fatima Zahra, from the Ahlul Bayt, from Allah subhanahu wa ta'ala. Let us raise our hand and recite the ayah Al-Mubarak Amman Yujib, and let us remember those in Palestine, those who are being devastated every single day. Rocket after rocket, family destroyed after family. Let us remember all the mu'mineen, the mu'minat, the Shia of Amir al-Mu'mineen, those who need the dua the most. And let us raise our hand. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن, all together. يُجِيبُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. One more time. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Oh Allah, accept this little majlis from us, O Fatima Zahra alayhi salam. We ask that Fatima Zahra accepts this majlis.
We ask Fatima Zahra to give us her intercession on the Day of Judgment. We ask Allah to accept from the mu'mineen and the mu'minat who attended this majlis. We ask Allah to accept from the organizers and those who sponsored tonight's majlis. Let us stand up in respect for our Imam, Al-Imam Sahib Al-Asri wal-Zaman, and recite the dua. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra. सीने में लिए रंजो अलम करबो बला का या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। बाबा से है मिलने को चलियुम में अभी या फातिमा ज़हरा, पहलू है शिकस्ता या फातिमा ज़हरा, या फातिमा, या फातिमा ज़हरा, या उम्मे अबीहा, या फातिमा ज़हरा, या उम्मे अबीहा, या फातिमा ज़हरा, पहलू है शिकस्ता या फातिमा ज़हरा, या उम्मे अबीहा, या फातिमा ज़हरा, या उम्मे अबीहा, या फातिमा ज़हरा, पहलू है शिकस्ता या फातिमा ज़हरा, या उम्मे अबीहा। उम्मत ने बहुत आपको तड़पाया है बीबी, हर वक्त के अब आपको तरसाया है बीबी। गासिब ने जो दरबार में बुलवाया है बीबी, इस दुख से लरजने लगा खुद अर्श खुदा का या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा,
یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. شبیر کی دنیا میں ولادت سے بھی پہلے کہتی تھی یہ زہرا کہ بہت سہتی ہوں صدمے. بچہ یہ میرا کوک میں بے چین بہت ہے. بچہ میرا کہتا ہے کہ اماں میں ہوں پیاسا. یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. ماں کھانا کھلاتی ہے تو پھر کھاتے ہیں بچے. جاتی ہیں جہاں ماں وہی آ جاتے ہیں بچے. بن ماں کے کبھی چین نہیں پاتے ہیں بچے. کام آتا ہے بچوں پہ بہت ماں کا سہارا. یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. سینے میں ازل سے ہے میری کرب و بلا ہے. جاتے ہوئے زہرا نے یہ دنیا سے کہا ہے. کیا شام میں ہونا ہے یہ سب مجھ کو پتا ہے. کٹتے ہوئے صحرا میں ہے شبیر کا لاشا. یا فاطمہ زہرا 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 یا فاطمہ. دنیا سے چلی کہتی ہوئی بنت پیمبر غم کرب و بلا کا لیے یہ دل مضطر. آتا ہے تصور میں میرے شام کا منظر. اللہ رکھے زینب و کلثوم کا پردہ. یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. یہ کام رہا صدیوں سے بس اہل عزا کا. پیاسوں کے لیے بہتا رہا اشکوں کا دریا. شبیر کا پرسا دیا زہرا کو ہمیشہ. شبیر کو مادر شبیر کا پرسا. یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. ماؤں سے عزاداروں کی زہرا نے کہا ہے. عاشور کے مقصد کا بھرم تم نے رکھا ہے. بچوں کو عزاداری پہ قربان کیا ہے. محشر میں جاؤں گی میں قرزاد تمہارا. یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا
فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ماؤں سے عزاداروں کی زہرا نے کہا ہے عاشور کے مقصد کا برم تم نے رکھا ہے بچوں کو عزاداری پہ قربان کیا ہے محشر میں چکاؤں گی میں قرضہ یہ تمہارا یا فاطمہ زہرا 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 اب دل سے قمروار سے زہرا کو بلاؤ پامال یہ مرقد پہ بہت اشک بہا ہو ایک منطق کرب و بلا پردہ اٹھاؤ محسن کی لحد پر گیا پہلو شکستہ یا فاطمہ زہرا 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 سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا دیکھا علی نے خون ہے بہتا بطول کا لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا سیدہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا دیکھا علی نے خون ہے بہتا بطول کا لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا طاہرہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا اللہ کی کنیز ہے اور بنت مصطفیٰ اور راضیہ ہے مرضیہ صدیقہ طاہرہ ہر رتبہ غاصبوں نے بھلایا بطول کا لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا سیدہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا غسل و کفن بطول کو جب دے چکے علی سینے کو اپنے پیٹ کے کہنے لگے علی پہلو میں زخم کتنا ہے گہرا بطول کا لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا دربار بھی گئی ہے تماچے بھی کھا گئی خطبہ سنا کے میری ولایت بچا گئی
ایک قرض ہے علی پہ یہ خطبہ بطول کا، لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، سیدہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، سیدہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، دیکھا علی نے خون ہے بہتا بطول کا، لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، مظلومیت پہ بی کے مولا تھے نوحہ گر، کہتے تھے ذوالفقار کو رو رو کے دیکھ کر، زخمی علی نے دیکھا ہے چہرہ بطول کا، لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، مشکل کشا بطول پہ مشکل ہے جی سکے، ٹوٹی ہو جس کی پسلیاں کیسے وہ سانس لے، تڑپاتا تھا علی کو تڑپنا بطول کا، لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، سیدہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، بی بی ہر ایک غم تیرا مجھ کو رلائے گا، نفس خدا کو چین بھی ایک پل نہ آئے گا، بولے علی اٹھا کے جنازہ بطول کا، لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، طاہرہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، دیکھا علی نے خون ہے بہتا بطول کا، لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، سیدہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، غم ہے ہر ایک غم سے بڑا آپ کا فراق، کیوں کر نہ رو آپ کو کر کر سپرد خاک، حیدر کو کھائے جاتا ہے صدمہ بطول کا، لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، سیدہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، طاہرہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، آئے گا بار والی تو ذوالفقار سے، زندہ صد وہ کر کے ہر ایک بے شمار سے، محشر سے پہلے لے گا وہ بدلہ بطول کا، لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، سیدہ لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، دیکھا علی نے خون ہے بہتا بطول کا، لب پر علی کے تھا یہی نوحہ بطول کا، سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رسول اللہ
السلام علیکم حبیب اللہ، السلام علیکم خیر خلق اللہ، السلام علیکم محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم خاتم نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولاتی یا فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم نصیر الوسیم، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا السلام اللہ علیہ، السلام علیکم ولا جد کا وابیک ولا ام کا اختہ کا واقیق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المصون بالجسوس علی ابن موسیٰ رضا راضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم مظہر ایمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم محمد زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ for the marhumeens of tonight's Tabruk sponsor, Dr. Shamsi and his wife, Sister Lubna Shamsi. I didn't want it.